வணக்கம், வெல்கம் டு இன்ஸ்பயர் அகாடமி. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா நவம்பர் மந்தோட பார்ட் 3 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போறோம். So first one, Valley Queen Heritage Train is the first heritage train of which state? So it is Rajasthan. Which country organized Millet Smart Nutritive Food Conclave? So it is India. Which Indian scientist had demonstrated that plants feel pain and have sensations? So it is Jagadish Chandra Bose. Operation Shisha, which was launched recently, aims to curb the illegal trade of timber. Which union ministry is associated with Limited Liability Partnership Rules 2023? It's Ministry of Corporate Affairs. Scientists have detected which disease in Antarctic region for first time in Antarctica. So it is avian flu. India's first ever lavender farm is constructed in which state or union territory? So it is Jammu and Kashmir. What is the name of the platform launched by Prime Minister on the National Unity Day? It is Mera Yuva Bharat, My Bharat platform. Myrakshi River flows to which Indian state? So it is Jharkhand. National Unity Day is celebrated to commemorate the birth anniversary of which leader? So it is Sardar Vallabhbhai Patel. மேலும் விவரங்களுக்கு 9842297768 நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. inspireacadamii.com மெயில் ஐடியை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோக்கு வந்துட்டு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.